Jane takes us to her first farm where the whole poultry business started. Indeed, it was a humble beginning. Niliweka kuku 50, 25 ikakufa, nikauza the rest. Haikuwa rahisi pia kuuza kwa sababu sikuwa nimejua mahali pa kupeleka, ilikuwa ngumu. Kwa upande wa chakula kuku 50 ilikula starter moja, ikakula finisher 2 na finisher pellet. That was 4 bags. Na siku hiyo sikuwa na pesa kwa sababu my salary ilikuwa kidogo sana, nika strain a lot. But kwa imani nilichikaza kabisa. Nikaenda nikaweka kuku 100. Kuku 100 inakula starter 2, finisher 3 na pellets 3. That is 8 bags. So I grown from here, nikaongeza this side. Sikuona faida ya hapa lakini nilichikaza kweli kweli. Nikaweka hapa. Before niweke kijana nisaidie, nilikuwa nafanya peke yangu. One bag of starter, it's around 3,235. With kupata hiyo 6,000 for 3 weeks, it was hard at that time. I started on 2013. Ilikuwa ngumu sana. But when nikienda ile style nyingine ya finisher, pia it's a big challenge. Chakula ni 2,800 a 1 bag. Na wanakula 3 bags. Tukienda upande wa mwisho ya finisher pellet, wanakula another 3 bags. And 1 bag is 29.50. So upande wa chakula ilikuwa challenge sana. While brooding chicks, heat is essential and displays the apparatus used for this course. Those are brooding chicos. Hii ni chiko yenye natumia for the first 2 weeks. Naeka hapa maka. This is a brooding chico. Naeka hapo maka. Shaweka naifunga kama moto iko ndani, alafu naifunga. Kishafunga, hii function ya kuweka hii mapati ndio spread the heat. Kishafunika napeleka hapa ndani. First you disinfect your shoes before uingie nyumba ya kuku. Alafu uingie. Ukiwaona na wapea pellets, finisher pellets. Na ukiona maji yao kuna colored, hiyo ni multivitamin. Na wapea amylite, the moment nikichange chakula, unawapea amylite ndio isaidie stress. When you are changing feeds, kuku inashikwa na stress. Sasa unawapea multivitamin amylite. Hii feeder nimeangisha sababu wamegrow. As they grow na angisha ndio wasimwage chini. Same to trigger. As they grow unafuruta. Sasa wakiendelea kukua ndio unaendelea kufuruta iende juu. Those are 450 broilers. Hawa ni 450. Hawa sasa wanaanza kukula finisher pellet. Having been a poultry farmer for years now, and shares some of the symptoms that are alarming if noticed in your chicken. Kuna magonjwa aina mingi, sana inashika broiler kama Newcastle. Na Newcastle sana inaletwa na uchafu. Kama hapa ikikuwa wet, na moment kuku italalia,
the following day or after 1 hour utaona the droppings ya kuku ina change kwa blood. Change kwa blood, hiyo ni coccidiosis. Na tawa nimeona signs ya kuku because nimekuwa nikikeep kwa muda, kuku inachikunja, alafu unaona the droppings ikichange kuwa white ama red, that's a coccidiosis. Challenge nyingine unapata tabame nikikeep kuku kwa muda, kuna bacterial infection. Kuna ugonjwa kuku inaweza fura macho ama kichwa. Hiyo inaitwa na viral or sasa coryza, like coryza disease. Solution ya kuwapea una change, make sure every time and 10 inakuwa clean. Unatoa hizo dust, unaenda kumwaga, uweke ingine clean. Hii wire mesh yenye unaona hapa ni ya kutransport 2 weeks old, 3 weeks or 4 weeks. Tu akiniambia nichungie wiki 2 ama 3 weeks, naeka hapa kuku alafu na transport. Hii ni mzuri kwa sababu iko na lot of ventilation. Utafinya kuku, atakosa hewa, alafu naingiza gari napelekea farm. Through her poultry business, Anne and her husband have managed to purchase this piece of land where they plan to keep 3,000 broiler chicken. Hapa ni Kipsulende or Kipkorgot, near to Kipkorgot. The other side ilikuwa annex, hapa tumekuja Kipkorgot. Nimeextendisha my farming ya poultry. Nimeextendisha sababu pale imekuwa kidogo, na ninaomba Mungu niongeze kuku zingine niweka hapa. Ukifika hapa, challenge ya kwanza ni maji. Maji ni ngumu kupata compare na the other side. That's why nimetenga a big structure, 82 mapati ya 300 meters. Hii inaweza peleka kuku karibu 3,000 broilers. First decide kuchimba shimbo kutafuta maji, lakini ilikuwa ngumu. Nika decide ni cement. Hii itapepa maji karibu 3,000 liters of water. Nimeweka structure hiyo ya mamati, alafu kuna pipe hapo chini itathrow maji hapa ndani. Alafu nitaweka pipe tank ya 10,000 liters hapo juu, alafu nipampu maji ingie kwa nyumba ya kuku. Hapa nitaweka kuku 3,000 ya broilers, ingawa bado ninajenga, sijamaliza. Nilidecide the same thing the other side because hapa hakuna magonjwa, hii mambo ya sawdust hainisumbui. Nikaamua kuraise hii structure iende juu. Nimeweka this wire mesh ikuwe heavier than the other side because this one will carry 3,000 chicks. Hii pia nimeweka the smallest wire mesh ndio isikate miguu ya broilers. After 4 weeks, which is a month, nitakuwa nimemaliza. Naomba Mungu nitakuwa nimemaliza, alafu niweke kuku. Sasa kwa poultry farmer Eldoret, Uasin Gishu County, kama unaweza nipata kwa simu ni 0715 486 975. Napatikana sana Maraba Investment. Kuja Maraba Investment nitakuonyesha. I can brood your chicks, either ikue broiler ama layers. Naweza kufunza for free. So you come from Monday to Saturday. Nipate Maraba Investment. This is the area where Anne will be brooding the chicken once the business takes off in this new structure. Hapa itakuwa kwa brooder. Mahali ndawakishia kuku moto for 2 weeks, alafu nihamishe pale. As we wrap up today's show, Anne is happy to count the achievements poultry farming has brought her way. Poultry farming imenunulia plot, nimenunua gari na nimejenga manyumba. Si rental houses, nyumba ya kuku. Sana shukuru Mungu
kwa hii kazi ya poultry farming. And that is all we had for you today. Be sure to catch another informative and insightful episode of Poultry Farming.